Fantastic. Good morning, parents. It's very nice to be online with you today. We're really excited to be sharing some news about our school today. Right, go on. So I'm just going to start by giving you a little bit of the history of our school and the name of our school. I think Joshua has already mentioned in the introduction that we are part of a group of 8 schools in Malaysia and 45 schools around the world. The name of our school comes from a small seaside town in Wales in the UK, which was the hometown of our very first principal of our very first Tenby school, which was started in Ipoh, about 2 hours away from Penang. 네, 텐비라는 이름은 마을 이름입니다. 텐비 국제학교 첫 교장 선생님은 고향인 런던 해안마을 텐비에서 따왔다고 합니다. 네, 보시는 것처럼 텐비 국제학교는 1960년에 말레이시아 이포라는 지역의 유치원으로 시작했습니다. 영국에서 온 주재원들과 선교사들의 자녀 교육을 위해 설립된 재단입니다. 60년도에 시작해서 약 60년의 역사를 가지고 있고 또 2020년 현재 KL에 3개, 이포에 하나, 조호에 하나, 마지막으로 페낭에 하나 이렇게 총 6개의 캠퍼스가 운영되고 있는 또 현존하는 말레이시아 국제학교 최대 재단 중 하나입니다. And so what makes our school unique is that we actually offer 2 curriculum on the same campus. Some of our students have chosen to follow an international stream, and they are accommodated in the international block in the school, and they will follow the UK-based curriculum, which is from the age of 3 years old, our early years, all the way to our 6th form, which is our A level. We also have on the same campus a private national school, which follows the Malaysian curriculum from the ages of 7 to 17. We do have a small number of expatriates in our national private school, but not many. This is a fantastic opportunity for our students to develop international mindedness, because they get to share the school. Although they're not in the same classroom, they interact in our CCAs, our extracurricular activities. They interact in whole school events. So this gives them an opportunity to develop respect for cultures that are different from themselves. 네, 텐비 국제학교의 특장점이라고 할 수 있는 부분은 한 학교에 국제학교와 사립학교가 동시에 운영되고 있다는 점입니다. 5개의 동으로 이루어진 캠퍼스에서 서로의 학업에 부정적 영향은 오갈 수 없도록 구역이 따로 사용되고 있지만 체육시간, 연간 행사, 발표회, 체육대회 등 다양한 활동에 있어서는 교류를 할 수가 있습니다. 그래서 학생들이 국제학교 학업뿐 아니라 현지 사립학교 시스템과 현지 문화에 더 노출될 수 있는 강점을 내세워 운영되고 있습니다. This is extremely important for our school, and this is our vision as a school. We want our students to be able to experience amazing learning. And if you've been able to watch my Facebook Live session, or if you would like to, it's on Facebook, I'll give a bit more information about what amazing learning means. For us in our school, we want students to have opportunities where they do something in the classroom or outside the classroom where they surprise themselves. So they get better, which is what we mean by learning, at a level that they thought wasn't possible. So we're constantly trying to find opportunities for students to experience amazing learning. 네, 지금부터 텐비 국제학교의 교육의 강점에 대해 소개해드리겠습니다. 네, 티칭보다는 러닝을 중요시한다고 하시네요. 즉, 교육보다는 학습에 집중하고 있습니다. 쉽게 말해서 선생님들이 학생을 얼마나 어떻게 잘 가르치는지보다는 학생들이 어떻게 또 얼마나 잘 배우고 어떻게 즐거워하는지에 비중을 두고 또 학습을 모니터링하는 교육 방침으로 운영되고 있습니다. So we are a learning-focused school. I know that sounds really strange, but what we mean by learning-focused school is that we are focused on making decisions that improve the learning. When we are in the classrooms observing the students, we are more focused on observing what is happening in the student's brain and whether they are making progress. We want our students to be busy learning and not just busy.
And that's really important to us. And so all our decisions as a school are focused on improving learning. We want our students to be engaged in a good struggle. That means we believe that learning shouldn't be easy. We want learning to be a good struggle. We want students to understand that to get better and to learn, their brain needs to be working. They need to be in a good struggle. And so we are focused on improving learning. We have a fantastic family atmosphere in the school where our parents work with us. And that means that we consistently produce excellent results for our RGCSE, A-level and our international exams. 텐비 국제학교의 지금 운영 방침은 학생들이 학교에서 많은 과제와 또 많은 공부량에 학업량이 있어서 바쁘기만 하다고 의미가 있다고 생각하지 않는다고 합니다. 네, 학생들이 정확한 목표성을 가지고 공부를 할 때 비로소 정확한 또 열매 맺는 그런 공부와 학업이 될 수 있다고 하는데 또 이런 텐비 국제학교의 운영 방침을 기반으로 많은 재학생들이 현재 우수한 성적으로 졸업하고 있습니다. 네, 지금 보시는 것처럼 재학생들의 졸업시험 성적은 상위권에 기록되고 있습니다. 이와 같은 지표는 IGCSE O레벨뿐만 아니라 A레벨에서도 동일하게 확인되고 있습니다. And so why choose us as a school? We are obviously an international school, but we very much recognize that we're also part of Asia. And so from our international perspective, obviously we have 37 nationalities and just over 750 students. 11% of our students are from Korea, and we are committed to ensuring that our students develop international mindedness. As I said, we're part of a much bigger group of 45 schools based around the world. So although we are international, we also very much believe in positive Asian values. And we want our students to retain the values that we know Asian families and Asian countries hold really important to them. And that is obviously respect for cultures, respect for each other. Our students have fantastic attitudes to learning and behavior. And we want all our students to retain that Asian desire to achieve and have high aspirations so that they can leave us and go into universities of their choice and be successful in their life. Alright. 네, 지금 텐비 국제학교 페낭 캠퍼스에는 750명 정도의 학생이 있고 그중 한국 학생은 약 10% 정도 되고 있습니다. 네, 그리고 텐비 국제학교 같은 경우에는 말레이시아에 위치한 만큼 특별히 또 우리 아시아 문화권을 존중하는 문화가 발달돼 있다고 합니다. 네, 또 텐비 국제학교는 한때 수준 높은 교육과 앞서 나가는 선진 교육으로 인해서 지역별 캠퍼스를 막론하고 한국에는 입학하기 굉장히 까다로운 학교로 명성이 자자했습니다. 그로 인해 입학을 희망하는 학생들 중에서도 소수의 지원자만이 재학할 수 있어 그야말로 명문 국제학교의 면모를 보여줬는데요. 최근 영어 보충반의 개설을 통해 입학 문턱을 대폭 낮췄습니다. 그래서 영어가 부족한 한국 학생들의 경우에도 텐비 국제학교의 수준 높은 교육에 참여할 수 있는 기회가 이제는 많이 주어지고 있습니다. So one of the key aspects of our school and something which we've developed quite a lot over the last 18 months is our English Language Center, because we have a lot of students who are coming to our school who don't speak English as their first language, and therefore we have developed an English Language Center in our school. And we are actually in the process of refining this even more to add on a immersion class as part of this center. So for students who have very low levels of English, when they join us stage 1, they will need to go into an intensive English class where they spend most of their days in this English Language Center, except for subjects like maths and PE and music, and obviously our extracurricular activities. Okay. All right, so I'm going to continue with the explanation. 네, 앞서 말씀드린 영어 보충반은 총 두 가지로 나눠집니다. 심화 보충반인 ELC와 일반 보충반인 EAL이 있습니다. 입학 기준 영어 실력 향상이 필요하다고 판단되는 학생은 최소 한 학기 동안 체육과 미술, 수학 과목을 제외한 모든 수업은 ELC 수업, 즉 영어 보충 수업에 참여하게 됩니다. 네, 이것은 보다 빠른 영어 실력을 향상을 위함인데요. 이를 통해 영어 실력이 향상되면 일반 수업에 참여하며
영어와 제2 외국어 시간에만 맞춤형 눈높이 영어 보충 수업을 듣는 EAL 과정에 참여하게 됩니다. 네, 심화 보충반은 별도의 비용이 발생하지만 EAL 클래스는 별도의 비용이 발생하지 않습니다. 네, 방금 선생님께서 말씀해 주신 것처럼 영어에 관련된 이벤트가 하나 더 있습니다. ELC와 EAL뿐만 아니라 이번 9월 학기에 등록하는 2학년부터 7학년까지의 학생은 학교에서 무료로 별도의 온라인 영어 보충 수업도 제공하고 있습니다. So we're a school that believes in holistic learning. We don't want students just to perform academically. We want them to take risks and try things that are new to them and that they perhaps feel unsure about to develop their resilience. And so we also focus very much on the other skills like the performing arts, drama, music, the visual arts, and obviously we want to encourage them to participate in a wide variety of sports. 텐비 국제학교에서는 학업뿐 아니라 지금 보시는 것처럼 다양한 이벤트와 스포츠 활동 또한 권장되어 학생들이 다방면의 경험을 쌓아갈 수 있도록 다양한 액티비티에 빠짐없이 참여할 수 있도록 노력하고 있습니다. The Tenby Schools Penang has a very active parent association. We support the school and also help new parents to get settled. So if you join our school, we will connect you with the Korean rep in our parents association, and that Korean rep will help you to settle in and will also be available to provide translation for you if you need to come to a meeting in the school, and the Korean rep will also be able to translate for you if you come to any of the coffee mornings or any of the other events that are organized by our parent association. And so we want you to settle in as quickly as possible, not just the children, but we want our parents as well to feel supported and to feel settled in the school. Alright. 네, 보통 국제학교에서는 학부모회가 운영되는 경우가 많은데 대부분의 학부모회가 잘 유지되지 않는 경우가 많이 있습니다. 흐지부지 되는 경우가 많은데 텐비 국제학교에서는 학부모회가 체계적으로 운영되고 있음을 굉장히 셀링 포인트로 강조하고 있습니다. 그중 한국 부모님들 또 일본 학부모회가 굉장히 활발하게 운영되고 있다고 합니다. 주기적으로 교장 선생님을 포함한 선생님들과 함께 분위기 있는 티타임도 가지고 또 학교의 운영과 학생의 학업에 대한 상담 및 소통을 이어가고 있다고 하네요. 네, 한국 부모님들 중 영어 소통이 가능하신 분들 주도하에 통역과 침묵을 특별히 신경 써서 제공하고 있다고 합니다. And just to add to that, we also offer English language lessons free of charge for our parents at school. So 네. we've gotten a promotion at the moment. If you make a full payment for the school fees before the 15th of August, you will enjoy this year's tuition fee. So you won't be paying the fees set for next year. And there's a waiver on our application and our registration fee. 네, 저희가 이번 온라인 답사를 진행하면서 텐비 국제학교에서 특별히 받은 할인 혜택이 있습니다. 이번 9월 학기에 신청하시는 분들을 위해 텐비 국제학교 페낭 캠퍼스에서는 특별히 준비한 혜택이 있어서 소개해드리겠습니다. 8월 15일 이전에 등록하는 학생의 경우 총 4,000링깃 상당의 등록비와 입학비가 전액 면제 혜택이 있습니다. 그리고 현재 코로나로 인해 대부분의 국제학교가 할인된 학비를 제공하고 있습니다. 만약 1년에 해당하는 학비를 전액 납부할 시 내년까지 학비 인상 없이 현재와 같이 동결된 학비가 보장됩니다. Okay, thank you very much for inviting me, and I hope you all have a really good day. Thank you. Thank you. Bye. Bye.